Sir, we should wait for Balram Pani, sir? No, you should start. You should start now. Okay. He's in the selection committee meeting somewhere. He just telephoned, so you can start. Yeah. Okay, sir. Okay, sir. Good evening, everyone. Department of Adult Continuing Education and Extension, University of Delhi, welcomes you all in today's session. Now, to take this initiative forward, I would like to give a brief introduction about Transgender Resource Center. It works under the aegis of Department of Adult Continuing Education and Extension, University of Delhi, and under the dynamic leadership of Professor Rajesh. Sir has been taking many path-breaking initiatives for the upliftment of transgender students. Rajesh sir has also been member of committee made by Government of India in 2013 for the welfare of transgender community. The objectives of TRC are to spread awareness among trans students about access to education and to make them aware about the employment opportunities to make them self-reliant. Now, moving ahead, I would like to inform you all that we have today Matha B. ManjammaJogathi between us to share her story with all of us. Madam got Padma Shri in 2021 by Government of India for her outstanding contribution in folk arts. She is also first trans women president of Karnataka Janpada Academy. And we have also Vikram. He is the son of Matha B. ManjammaJogathi, and he will represent Madam as he can speak only Kannada. So Vikram will help us to communicate with Amma. I would like to welcome you all of us. Namaste. Thank you. Now I would request Professor Rajesh sir for the welcome speech. Over to you, sir. I think Professor Rajesh is busy or maybe having some network issue. So you may proceed, Akanksha. Okay. Thank you, ma'am, for coming in the session. Thank you so much. Thank you, Vikram. Namaste. Thank you. Over to you, sir. नहीं, I hope आप उनका मैडम का स्टार्ट कर दें, ठीक है ना? Okay, sir. Yeah. Okay. Now I would like to tell you, ask Madam that at first we would like to know about your journey from the starting, from your childhood. अच्छा, Akanksha, I think you have started the thing. I must first and foremost welcome her and Vikramji on behalf of the University of Delhi, that she had just graced the occasion online, and her joining here today, of course online, in the centenary year of University of Delhi in Azadi Ke Amrit Mahotsav, had just flagged the color of the entire university system, and we hope that with her joining and her blessed words will certainly be a source of inspirations for more than 1 lakh students joining each year in our system through regular and distance mode. So, Madam, you are speaking today on the behalf of the entire representative, young representative, which represent University of Delhi as a mini republic, and that too in a centenary year when our university is going to celebrate 100 years. So your words will go a long way, and I would certainly appreciate you for coming here and saying your words of wisdom for us, and we will certainly carry forward whatever you will say in letter and spirit, so that our undergraduate, postgraduate students, our infrastructure becomes all gender friendly. We do not mean only words, but we believe in action like you. So I highly appreciate you and Vikramji
for gracing the occasion. Thank you once again. Akansha ji, now you can start. Yeah, I'll just translate this to Amma a bit, sir. Sure. Yeah. So ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 100 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಈ 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಏನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸಂಭ್ರಮ ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಆಗ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆನೂ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ನೀವು ಹೇಳೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬರೀ ನಾವು ಕೇಳಿ ಬರೀ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವೇನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಆಡ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೂ ತರ್ತೀವಿ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಗದವರಿಗೂ ಸಮಾಜವಾಗಿ ಸಿಗ್ಲಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 100 ವರ್ಷಗಳು ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. 100 ವರ್ಷ ಹೋಗಿ 2 ಸೊನ್ನೆಗಳ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ 1 ಸೊನ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ 1000 ವರ್ಷಗಳು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರಕಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು 100ನೇ ವರ್ಷದ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಏನಿದಿಲ್ಲ, 100 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So she thanking all of you to invite her and for welcoming her. And also अम्मा बोल रही है कि अभी 100 years हुआ है कि मैं सुना हूँ, so मुझे बहुत अच्छा लगा. ये 100 के जगह और एक शून्य ऐड होना है. 1000 years तक यूनिवर्सिटी ऐसे ही रहे और 1 लाख नहीं करोड़ों लोगों को विद्याभ्यास यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिले सबको. She is also praying for that and she is very happy to be with all of you. Thank you. So nice of her. Yeah. Okay. Acha, you can carry forward. Yes, sir. Sure, sir. Okay. So at first, we would like to know about your journey of self-realization and self-acceptance of trans identity. What challenges did you face in your journey of acceptance? Take us back to your childhood. So she's actually responding to those audience here who are actually doing namaste to her. Okay. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ದು ದಾರಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕು ಕಲ್ಲು ಕಂಬ ಗ್ರಾಮ. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ 21 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ನಾನು ಎಷ್ಟನೇ ಮಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೀಗ 4 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಂಗೂ ಹೆಸರಿಟ್ರು, ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಡಗರ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜೆ ಉಡಿಸಿ, ಜುಬ್ಬ ಹಾಕಿ, ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಶಾಲೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಹಂಚಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. So I am basically from a place called Kallukamba, a village in the North Karnataka part. And so my parents had total 21, I have 20 siblings along with me, but only 4 of us survived, all other did not. So when I was born as a male child, like any other child here, they were very happy, and then like any other parents, they were very happy. They followed all the rituals and they took me to the school. Here they do Saraswati Puja before they take the children to the school for admission purpose. So they did it and that's how it started in the beginning.
ನನ್ನನ್ನ ಎಲ್ಲರಂತಾನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ 4-5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದೋ ತನಕ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಶುರುವಾದಾಗ ನಾನು ಹೆಣ್ಣುಡುಗರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಹೆಣ್ಣುಡುಗರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋದು, ಹೆಣ್ಣುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು. ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಬೆರೀತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೀತಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಚುಡಾಯಿಸ್ತಿದ್ರು, ಏನ್ಲೇ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀನು ಗಂಡು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಬರಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀಯ, ನೀನ್ ಹೆಂಗ್ಸೇನು ಅಂತಂದೆಲ್ಲ ಚುಡಾಯಿಸೋರು. ನನಗೆ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ಏನ್ ಬಿಟ್ರು ನನಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಹುಡುಗಿಯರು ಬೈತಿದ್ರು, ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಡಪ್ಪ, ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ನಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು. ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ 7-8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದುವಾಗ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಬದಲಾದೆ. ನನ್ಗೇನೋ ನಾನು ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿ ತರನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಟವಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಸೆರಗಿನ ತರ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನ ತೊಳ್ಕೊಡೋದು, ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. So the schooling started like for any other children, and at the age of when I was 6th or 7th standard, that's the time I started finding certain changes in myself. I started liking spending more time with the girls around me rather than the boys. So when I was spending time with the girls, many guys used to come and they used to tease me and they used to mock at me and they used to make a number of comments. But at the same time, even the girls also, they were like, why you being a boy, why are you coming and playing with us, why are you spending time with us? That was very unusual for them as well. But at the age of 8th standard is when, like, she started wearing the towel, the kumkum, playing kumkum on forehead, and then helping mother in carrying out her day-to-day activities at house, cleaning utensils and all of that. That's the time, I think at the 8th standard is when she realized she is not a boy. ಹಂಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರು, ಅವನು ಹುಡುಗಿ ತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಳೇ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಿಮ್ ಮಗ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಜೋಗಮ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನ ಏನೋ, ಅವ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದು ಮಾಡ್ರಿ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನಗೆ ಹೊಡಿಯೋರು, ಬಡಿಯೋರು, ಬೈಯೋರು. ಹಂಗೂ ಹಿಂಗೂ SLC ಮುಗಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿರುನೀಲಕಂಠ ಅಂತ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪಾತ್ರ ಆದ ನಂತರ ನನಗೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಹಾಡಾಕಿ ಹುಡುಗಿ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವತ್ತು. ಲಂಗ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದು ಹುಡುಗರಿದ್ದಾಗ. ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೈದಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಟಕವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಖಿಯರ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಹೂವು ಹಾಕೋದು ಒಂದು ಸಖಿಯರ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಡಿಯೋದು ಶುರುವಾಯ್ತು. So when they realized, father realized that he is not acting like a boy, instead he is acting like a girl, then he started scolding her mother also, like, what is wrong, why is he behaving like this? There are very difficult, it's very difficult to see him behaving like a girl. And then the neighbors also used to tell, complain father that your son is behaving like a girl, I think he may become the transgender person. And then every time he used to get such things, father specifically used to come and beat her and then scold her as well. And during our school days, in the 10th standard, there was an theater play, Bhakta Tirumala Kanta. In that play, they requested Manjamma to play a role of Lord Parmeshwara. Where did she played that role? And after that, the same committee also requested her to play another role, a female role, where she was completely dressed like a female, and then she did play a role in that particular drama. And
the parents got to know about it, she felt very happy wearing the woman dress and everything and act like a female in the play. But when parents got to know, they really a lot of scoldings she received. Even after that, not just that, in one of her father used to work in a factory, and in the factory there was one Kurukshetra drama. In that, her father also played a role. This was for the factory employees, and there Manjamma was given a role of Saki. A lot of number of Sakis were there, and again a female role was given, and same thing happened post that also. ಆ ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೇನೋ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಂದು SSLC ಮುಗೀತು. ಸೈನ್ಸು ಇಂಗ್ಲೀಷು 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದು. ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ SSLC ಸಾಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರು ಕಲ್ಲುಕಂಬಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚಿಕ್ಕದು ಹೋಟ್ಲು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ಒಂದು 4-5 ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು. ನಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರಿಸಿದ್ರು. ಅಂಗಡಿಗೆಲ್ಲ ಉದ್ರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದನ್ನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇವನು ಅಂಗಡಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಇವನು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಅಂತ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಒಂದು ನಂದಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ದಿನ ಸೈಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು 4 ಹಳ್ಳಿ ತಿರುಗಿ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು. ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗಿಯರ್ ಥರನೇ ಲುಂಗಿ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹುಡುಗಿಯರ್ ಥರ ಸೆರಗು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಬಳಗ ತುಂಬಾ ಕಲ್ಕಂಬದಲ್ಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ದೇವರೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಥರ ಬರೋದು, ಇವನು ದುಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವನು ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನ ಹೊಡಿ ಇವನ್ನ ಬಡಿ ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬಾ. So in 10th actually Amma failed in 2 subjects, science and mathematics. Then the father felt in the caste which she belongs to, not much education is required, it's a business community, so we'll put her into some business. 10th chalega, काम हो जाएगा, किसी business में हम उनको डाल देंगे. Then he was sent to one business unit where Nandi Finance Corporation, and then there Amma was being part of it, and she used to continue all the work. She used to cycle and collect the pygmy and all of that as part of the Nandi Finance employee. But once she completes her work, every day she goes back to home and she wears the lungi in a way like how it's worn as a sari, right, and the kumkum and all of that. And she used to go and there is this goddesses comes in the human body, right, goddesses, and they behave in a particular way. And she started behaving like that. And her relatives from the same community, business community, they all started again complaining to father, saying that this particular way of behaving is not exists in our upper caste, the caste which we belong to. This is in the lower caste people, what they get, and they behave like that. So Manjamma is behaving like that because I think she want to escape from the work. She don't want to do the work. That's the reason she is giving all these reasons, because these sort of things will never happen in the upper caste. So and when they made such comments, again she got beaten by the father, and a lot of uncomfort situation was created. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬೈಯೋದು ಹೊಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವನು ನನಗೆ ಬಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ದಾವಣಗೆರೆ ಹತ್ರ ಕುಕ್ಕವಾಡಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ಅದೇ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದು ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಆಗಿದ್ರು, ಜೋಗತಿ ಆಗಿದ್ರು, ಗಾಂಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಥರ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಥರ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಶ್ರುತಿ ಚೌಡ್ಕಿ ತಗೊಂಡು ಊರಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡೋದು, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು,
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನ ಇವನಿಗೆ ನಾನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಜೋಗತಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವುಗಳು ಅದು ನನಗೆ ಇರ್ಲಿ, ಅದು ನನ್ನ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು, ಬಾಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು, ಕಳೆ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ, ಹೊಲದ ಕೆಲ್ಸಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಕಳಿಸಿ ನನಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು. ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇವ್ನು ನನಗೂ ಬಗ್ಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ರು. So they realized that things are not working out. Then they sent back to again his father, and when he was there with the father again, Amma's mother's brother, his name is Gandhi Shetty, and he was a trans person. He has identified himself as a trans person. His name is Gandhi Shetty. He got to know that these changes are happening, all these things are happening with Manjamma. So he visited Amma's place, and then he said, whatever I have gone through, the difficulties I have gone through as a trans person, I won't let that happen to Manjunath Shetty, that is Amma. So he said he will correct her and he will make her the right person. And then he took her along with Gandhi Shetty took Amma to his place, and then there used to send her to the farming related works, and Amma used to go and do all the farming and everything, but things couldn't change anything. It was no different. She was behaving like what she was, and she was displaying her what she likes, being like a woman and all of that. Then he also failed. Gandhi Shetty, who was a trans person, who was mother's brother, he again sent back, and she reached back the place with her parents again. ನನ್ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಇವ್ನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಅಷ್ಟು, ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ, ಅವನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಮುಕ್ತಿ ಮಂದಿರದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಿ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವನಿಗೇನು ಬದಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನ ಸ್ವರೂಪನೇ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನಿಗೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. So after that, father took her to doctor. They were trying to get what is the issue, get diagnosed, and then solve the problem. But that did not work out. The doctor said, he is like what he is. Please leave him. Don't do any difference, and nothing can be changed. And then after that, again, parents took her to many Swamijis. They tried to get Rudraksha and all of that, and see will there be of any help. But that also didn't work out. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ದೇವ್ರದ್ದು ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಜೋಗ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮುತ್ತು ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಸಪೇಟೆ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುತ್ತು ಕಟ್ಟಿಸಿ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಸೀರೆ ಜಾಕೆಟು ಎಲ್ಲ ಉಡಿಸಿ ನನ್ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮುತ್ತು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಜೋಗ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರೂ ಬೈತಾ ಇದ್ರು, ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬೈತಿದ್ರು, ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬೈತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆಗಿರ್ಲಿ? ಈ ಕಡೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬೈತಾರೆ, ಇತ್ತ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬೈತಾರೆ, ನಾನು ಒಳಗಿದ್ರು ಬೈತಾರೆ, ಹೊರಗಿದ್ರು ಬೈತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ? ನಾನೊಂದು ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿನ ಗಿಡ ಇದ್ದಾಗೆ, ಆ ಗಿಡದ ನೆರಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಬದುಕಬಾರ್ದು, ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. So then when they were doing all these activities, they found out one priest told them, parents, that you have a curse from goddesses. Now you need to put him into the Jogathi tradition. You have to make him as a Jogathi. Then all your problems will get solved. So then they took Amma to a nearby goddesses called Huligemma near Hospete in North Karnataka. There the tradition was followed, where that Muttu Kattodu, it's a tradition that is followed in the Jogathi tradition, and all of that was completed, where after that ಜೋಗತಿಯರಿಗೆ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. So this is the Muttu. When she became a Jogati in that Huligamma temple, they put this.
Once this is put and the thread that male wears, if that is cut, then they become the Jogathi. That's a tradition, and she became a Jogathi officially, and she was taken back to the village. But when she went to village with her parents, again there are a lot of discrimination she felt. Like if she is sitting inside, then father will ask, why are you sitting inside? You should go out and roam around. And if she goes out and then speak to people, girls and everybody, or boys also, even if she feels to talks to girls, he questions, why are you speaking to girl? If she used to go and speak to boys, then like, why are you going talking to boys? And for everything that she used to do, there always used to be a question, and she started feeling very uncomfortable, so uncomfortable that she actually started feeling that she should commit suicide. That much discrimination she felt. ಅವಾಗ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಪಡ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಕಟ್ಟಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಿದಿರಿನ ಪುಟ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಡ್ಲಿಗೆ ಅಂತಾರೆ, ಅಡ್ಲಿಗೆ ಅಂತಾರೆ, ಜಗ ಅಂತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಆ ಭಿಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು 20 ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಮುತ್ತು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಜೋಗತಿಯಾಗಿ. 20 ದಿನ ಆಗಿತ್ತು. ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಬದುಕಬಾರ್ದು, ನಾನು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಬಂತು. ನಾನು ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿನ ಗಿಡ ಇದ್ದಂಗೆ, ನನ್ನ ನೆರಳಿಗೆ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬದುಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ದಿನ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 6-7 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಆ 6-7 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ 1-2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ವಿಷದ ಬಾಟ್ಲಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು, ಪೈಸನ್ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ವಿಷವನ್ನ ಕುಡಿದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ನು ವಾಂತಿ ಆದ್ರೂ ಬದುಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ತುದಿ ಬಾಯೊಳಗೆ ತುರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಯಾವ ಟೈಮ್ನಾಗ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಾಂತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಾಂತಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಬ್ಸಿದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ, ಮಂಜು ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಎದ್ದೇಳ್ರಿ. ಇವತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಅವನು ಏನೋ ತಿನ್ಬಂದಾನೆ, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ವಾಂತಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬಂದು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಮಲ್ಕೊ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರು. So when she started feeling such discrimination, she felt very uncomfortable. She felt that she is like, she says, samudradolagina Matha, which is like a plant in the middle of the ocean. A plant which is in the middle of the ocean is of no use for anybody. Nobody will come to that for any sort of shelter or anything. So she felt she is so useless to anybody, nobody, even her own parents. So then she thought she should take a bigger decision in her life. So as part of the Jogathi tradition, apart from the muttu, all of that they do, they also give something made up of wood, which they use it to go and start begging from different people and collect the money. So she took that, she went to the city, she begged. Whatever money that she got, she bought poison, and she came back to home in the night, and she consumed the poison, and she don't wanted people to smell that in the house and get any hint about that she has consumed this poison. So she put actually a cloth in her mouth, and then she slept. And then she couldn't wake up for a long time, and she started vomiting because she consumed the poison. Then mother called, said I think she roamed around in the city and she had eaten a lot of food, whatever she wanted she has eaten, and then she is now here and vomiting in the house. Please come and look at him, have a look at him. ಅವಾಗ ಅದು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೊರಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಬ್ಸಿದಾರೆ, ಎದ್ದಿಲ್ಲ. ಮಂಜು ಎದ್ದೋಳು ಅಂದಾಗ ಗಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಎಬ್ಸಿದಾಗ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹತ್ತಿದಾಗ ಅದು ಮೂಸ್ ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ ವಿಷ ಕುಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಆಳೋದು, ಕರಿಯೋದು, ಚೀರೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೀಪ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 15 ದಿವಸ ನನಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು 15 ದಿವಸ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. 15 ದಿವಸ ನನಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಇರೋಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ.
ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 15 ದಿನ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಒಬ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ತಾಯಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಚೊಂಬು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕುಣಿಯೋದು, ಹಾಡೋದು, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡಾಡೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದಿನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬ್ರೆಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಬ್ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸಂಜೆ ತನಕ ಕಾಲ ಕಳೆದೆ ಅಲ್ಲಿ. So then they realized that she has consumed the poison. Immediately they took her to the hospital nearby, district hospital, and then she was admitted for 15 days. She was unconscious, and 15 days parents were there with her. But after 15 days they left her, and the relatives used to come and they took care of her for a few more days. And when she was recovering slowly, she started dancing with a pot on her head for some time. And then later when she became comfortable, healthier, she went back to home. When she went back to home, nobody were accepting her in the house. She was trying to help sister, she was trying to help mother. Nobody, just like she was there physically, but nobody is seeing her presence. It's like nobody is there. And that was very difficult moment for her, as what she says. ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಂತ್ರು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಒಂದು ಹಾಡು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು. ಶೆಟ್ರೆ, ನಾವೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂದ್ರು. ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವನು ವಿಷ ಕುಡಿದು ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇರೋದು ಬೇಡ. ಅವನಿಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಮುತ್ತು ಕಡಿಸಿ ಜೋಗ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ವಿಷ ಕುಡಿದು ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇರೋದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರು. ಮನೆಗೆ ಇರೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕುತ್ತೋ ಹಂಗ್ ಬದುಕ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇರೋದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಶೆಟ್ರೆ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಒಂದು ಕುರುಡ ಆಗಿದ್ರೆ ಕುಂಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕುಂದ್ರಿಸಿ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಗಂಡು ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವನೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಪ್ಪದವನು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇರೋದು ಬೇಡ, ಅವರು ಸಮುದಾಯ ಹೇಗ್ ಬದುಕುತ್ತೋ ಹಂಗ್ ಬದುಕ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮಂಜು ಏನಂತೀಯ ಅಂದ್ರು. ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Amma is getting emotional when she's narrating the story. When there was bhajans that used to happen in the village quite often in the evenings time, and during the bhajans many people used to gather there, and Amma's father went to the one of the senior person there from that place, and so he said, my son is not giving us respect. We made him as Jogathi, but still he has not given us respect. He consumed poison and he is getting a bad name for his family. For whatever he is doing, this is not right, so we should leave him. Then the senior person in the community asked, like, what do you mean by that? No, let him go and do whatever he want. That how this community, that Jogathi community lives, like that, let him go and live. Because if he is born as a girl, I would have got a guy for him and got her married, and I would have allowed her to live. But if he was a boy, I would have trained him, given a business or whatever, his life would have been normal. Or if he is born blind or a handicap, still I would have allowed him to sit at home and give food, everything, and he would have allowed to be there.
but he is none of them. So we don't know what to do with him. He's just only giving he's only spoiling the respect of our family in the society. We don't want him to be there with us. Let him go whatever he wants as a Jogathi community, whatever they follow, let him go and follow that. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಂಜು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಂಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದೆ. ಸರಿ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಂತಾರೆ, ನೀನ್ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂದ್ರು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ನಮ್ಮ ಜೋಗತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ 5 ವಾರ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಬಂದಂತ ದವಸ ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ 5 ಜನ ಜೋಗತಿಯರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಪಡ್ಲಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ಉದಾ ಹಾಕ್ಸಿ ಕಳಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಜೋಗತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಇತ್ತು, ಹಂಗಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಮಂಗಳವಾರ 5 ಜನ ಜೋಗತಿಯರನ್ನ ಕರೆದು ನನಗೂ ಸೀರೆ ಜಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ನನಗೂ ಉಡಿಸಿ ಉಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ 5 ಜನ ಜೋಗತಿಯರ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಅವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡೆ. ಬೇಡವಾಗಿದ್ರು ನಾನು ನಾಳೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡಿದೆ, ಮಲ್ಕೊಂಡೆ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೀರೆ ಜಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮಮ್ಮನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬಹಳ ನೋವು ಅನಿಸ್ತು. 9 ತಿಂಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಜಾಗ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಇಂತಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಾಗ. So she's getting emotional when again she's narrating and remembering all those days. When the senior person from that village came back to Amma and asked, like, your father is saying that he will let you go, and what do you feel, what do you want to do? Then Amma replied, okay, if that is the decision of him, I will do that, and there is no choice that she is left with. And so as part of the Jogathi tradition, what they do is they collect the food grains from different people, go and beg and collect the food grains from different people, and cook the food, and then consume the food, wear a new sari and all of that, and then they're allowed to leave. So as soon as those rituals were done, she actually that night, even though parents were ready to leave her and let her go from the house, she stayed back in that night. And it was very difficult time for her. Mom also didn't care much. She didn't ask. When the time had come where she has to go away from home, so mom, who took care of her in 9 months in her womb when she was, but at that moment, when she was about to leave, mom didn't really ask anything, and that's a very difficult moment for her. And she started walking. She reached the bus stop, and in the bus stop, when she reached, her father came, and then father gave some money, and then he was not sure. I mean, Amma was not sure what to do next, where to go, but she was just standing at the bus stop. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದೆ, ಸೀದಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದೆ. ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 2 ಭಾನುವಾರ ರಾಧಮ್ಮ ಅನ್ನೋರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಆ ಪರಿಚಯದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸೀದಾ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಜ್ಜಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸಾಮಾನು ತೊಳ್ಕೊಡೋದು, ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳ್ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪಡ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಊರಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಒತ್ತಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿನೂ ನನಗೆ ಸೇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿನೂ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬೈಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಅದನ್ನ ಅವರು ರಾಧಮ್ಮ ಅನ್ನೋರ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಜ್ಜಿ ಹಿಂಗ್ ಬೈತಾರೆ ಅಂದ್ರು. ಅಕ್ಕಿ ಯಾರನ್ನೂ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜಾಲಿನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತವು, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ
₹50 ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸ್ಟವ್ ಹಾಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, 2 ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ಸಾಮಾನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಕುಕ್ಕವಾಡಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. So then at the bus stop, she remembered a person called Radhaka from Davangere, and so she decided to go there and then stay there with that old lady in a temple. And she used to help that old lady in the temple doing all the work, whatever she used to tell, because she was the only hope. Nobody else was there. She just received her when she went. So, but again, she was asked to go and do the begging and everything, and she used to do that and come and take care of the work, whatever the old lady used to tell. But for some reason, the old lady also started feeling, behaving with her very abnormally, and that was very uncomfortable for her. Then there was another person who, recommended her that you better take a rented hut and then start staying there and do some work or something so that you earn money and then lead your life. She did that. She started staying in a rented hut in a place, and then she used to go in a place called Kukwada or Davangere, roam around and collect the money through begging, and then come back and stay in that rented hut. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಕ್ಕಿ ಮಾರಿದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸರಿ ಅದು ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಬಂದು ನಾನು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ತಿದ್ದೆ. ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಒತ್ತಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನಿಗೆ ಇಳಿದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ದಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿ ಕತ್ಲಾದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಕುಡಿತಾ ಕುಂತಾಗ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು, ಯಾರು ಏನು? ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಜೋಗಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದೆ. ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಿಟ್ಟಿದೀಯ ಅಂದ್ರು. ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಅಂತಂದು ನನ್ನ ಪಡ್ಲಿಗೆ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲೋಯ್ತು. ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ₹70 ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋದು. ಅದು ₹70 ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ 4-5 ಜನ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಚಿತ್ರೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತರ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನ ಆಟ ಆಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಳ್ತೀನಿ, ಚೀರ್ತೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ಸೋಕ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದು, ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಸ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಹತ್ರ. So this was a routine: beg, collect the money, food grains, come back, live in the rented place. She used to collect money. When the food grains are given, she used to go and give back to some of the stores, and then get the money in return for that, in a wholesome money. Like once 70 rupees was collected, which is the rent for the hut where she used to stay. One night she was collected that money and everything, and she was heading back to her hut. In a open ground in the night place, there were some drunkards, some 4-5 people sitting in a open ground where the light was not much, and they saw Amma. They asked, "What are you carrying with you? How much money do you have?" She said, "I don't have much money, nothing." And then they behaved very ill with her. Whatever she was carrying, be it the utensils or be it her dress that she's wearing, everything, they actually they did not behave with her like a human being. They did not realize that she is neither male or not female. 4-5 people attacked her. That 70 rupees that she had saved to give to the hut for a rent, that also she lost it, and she was completely devastated that day. ಅವತ್ತು ಅದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ, ಹೊಡೆದು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸೀದಾ ದಾವಣಗೆರೆ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಗಂಡಸರು, ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ 5-6 ಜನ ಏರು ಬಂದ್ರು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೆಂಗೆ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ.
So even now, when I read in the news, when I watch in the TV, when somebody says a girl child is raped or any misbehavior that has happened, every time when she reads, it goes back to her memories, and she remembers all these incidents even till today. It's not about that 70 rupees that she lost, but that how these people treated her. That was not at all good. So even now, all those memories come back to her whenever she thinks about any child was misbehaved by many other people in the society. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೊಡಮ್ಮ, ನೀನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರೇ ರಾತ್ರಿ ನನ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಮನೇಲಿ ಬಿಟ್ಟರು. ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ರೈಲ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವತ್ತು ವಿಷ ಕುಡಿದು ನಾನು ಬದುಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ರೈಲ್ ಹಳಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಪೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬದುಕ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ರೈಲ್ ಹಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಮಾಡು, ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಒಂದ್ ಹೋಗು, ಒಂದ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಬದುಕ್ಬೇಕು, ನಾನು ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ. ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡು ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ತಂದೆ ಬೈಬೋದು, ತಾಯಿ ಬೈಬೋದು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಬೈಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೈಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಗಂಡ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೆಂಡತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಜೀವನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅನ್ಸಿದಾಗ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ರಿ. ನೀರ್ ಕುಡಿದು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಡ್ರಿ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. So after that incident, when she went back to home, she told to the home owner that so and so thing happened and she doesn't have the money right now with her. And then they said it's okay, fair enough, whenever you get the money later only you can give it. And that night she felt so uncomfortable. She again felt like she should go and kill herself. Last time she had a poison, and then that still with the help of doctor and all she recovered. But if she goes and now sleeps on the train tracks and then train runs on her, then nothing will be available and she'll be gone. So that again she won't be alive ever. So but something happened in her mind. She sat and then she had 1 bottle of water. She had water and then she slept for 10 minutes, and then she just told to herself, I should never ever think about killing myself ever again. I should just march ahead. I should just go ahead in my life. From there to now, she never felt any time that she should kill herself or any such things to do. Now she feels all that they are very stupid things to do. She now gets invitation from many universities, corporate companies, schools, colleges, anywhere she goes. Now she ensures that she tells this point that you may have many issues as a student. You may as a person loving another person, you may have a love failure, or like you are married to a person and then your spouse would have left you earlier, or he or she would have she may pass away. Anything can happen. I mean, that's just things that happens. Don't worry, look at me. You also do the same thing. You have 1 bottle of water, sit quiet, give time for yourself, just sleep, start your day again. I have done that, you also can do it. I am the live example. ಆ ರೀತಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಮಟ್ಟಿಕಲ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮಗ ಮಟ್ಟಿಕಲ್ ಬಸಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪರಶುರಾಮ ಅಂತ ಇಬ್ರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೊಡ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಪ್ರೇರಣೆ ಆದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಇದನ್ನ ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಕಲಿಬಾರದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನೋಕೆ ಯಾರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಇದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. ಅವ್ರು ಹಾಡೋದನ್ನ ಕುಣಿಯೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ 1 ವರ್ಷ ನನ್ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅವ್ರು ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅವರು ತರ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋರು. ನನಗೊಂದು 5 ಪೈಸಾ 10 ಪೈಸಾನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಗ 5 ಪೈಸಾ 10 ಪೈಸಾ ಇತ್ತು. 5 ಪೈಸಾ 10 ಪೈಸಾನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ತಿಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಳಗಡೆ ತಿನ್ನೋರು, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಳಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡೋರು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಅವ್ರ ಗುರುಗಳಂತ ನಂಬಿದೀನಿ, ತಂದೆ ಅಂತ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಅವ್ರು ನನಗ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಲಿಬೇಕು? ಅವ್ರು ನನಗ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಲಿಬೇಕು? ಇವಾಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ್ನವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ, ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತಾರೆ. ಇವಾಗಿನ ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ನಾವು ಬಂದು ಕಲಿತೀವಿ, ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಲೆಯನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಡೀ 1 ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಕಳೆದೆ ನಾನಲ್ಲಿ. So then she told to herself, just march ahead in life. We started her routine, started going and begging. And then she saw one fine day a person called Mattikal Basappa. He and his son on the roadside, they used to do a kind of dancing. And she was very fascinated to look at them. And they were doing very nice, dancing and all of that. So she went to them and she asked Mattikal Basappa that, can you please teach me also? I also want to learn that. And so he accepted it and he started teaching Amma about the dance form which they are doing it. And she had no father, right? Nobody was there. So she started treating him as her father, and also she started treating him as her guru. And she learned from them, but there used to be a lot of discrimination. That time 10 paise 20 paise was still running active. They were used to trade the 10 paise and all of that, and they used to give hardly any money to Amma. And not just money, even the respect also. Like even if they're eating in a hotel someplace, they never used to make her sit along with her. They used to make her sit somewhere outside. A lot of discrimination that she felt there. Now she recollects, today when somebody want to learn something, some art forms, today's younger generation, nobody, even if you want to pay money, they will not come and easily learn. And even they just come and ask how much money you will pay for me to learn or whatever. There's a lot of difference. That's what she just highlights that. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ 1 ವರ್ಷದ ತನಕ ಕಾಲ ಕಳೆದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹುಲಿಗಿಗೆ ಬಂದೆ. ಹುಲಿಗಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ 2 ಸೀರೆ ಹರಿದೋಗಿತ್ತು. 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೀರೆ ತಗೊಂಡೆ. 2 ಸೀರೆ 2 ಜಾಕೆಟ್, 2 ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು 3 ರೂಪಾಯಿಗೊಂದು 2 ಸೀರೆ ತಗೊಂಡು ಹುಲಿಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಸೀರೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು. ಅವರು ಸೀರೆ ತರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ತರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತಂತದ್ದನ್ನ ಮಟ್ಟಿಕಲ್ ಬಸಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನ ಹಾಡೋದು, ಕುಣಿಯೋದು, ಭಜನಾ ಆದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನನಗೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳ ಆಯ್ತು. 3 ದಿನ ಊಟ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನಲ್ಲಿ. So since a lot of discrimination was there, which is again matter of the self-respect. The moment she felt her self-respect was again hurt, she went back to that place called Huligi, where the tradition of Jogathi was followed. And so there, whatever she learned, she used to do that dancing, singing and all of that. And then the community people over there accepted her. And before going there, she remembered that she went to an old market and she paid 5 rupees to buy 2 used saris, one for 3 rupees and one for 2 rupees. She wore that sari and then she was performing there in the outskirts of Huligi and all. But there was some, always when you go there, there'll be people who accept you, there will be people who reject you, and there'll be a scene that gets created. Same thing happened, and then for that she had to come back to a different village. She couldn't stay there for a long time. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ 3 ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ.
ಅದೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಳೆಕಲ್ ವಿರ್ಪಣ್ಣ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಅಂತ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ನಂಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ಅವರು ಬಡತನ, ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಡುವಾಗ ದುಃಖ ಆಯ್ತು, ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಮಂಜಮ್ಮ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಕಕ್ಕಿ 3 ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನಡೆದದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ದೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ನೀನ್ ಅಳಬೇಡ, ನನಗ 4 ಜನ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ. 4 ಜನ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೆ 5 ಜನ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಂಗೆ ಒಬ್ಳೆ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂದ್ರೆ 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಗಂಡ್ಮಗ ಆಗಿರ್ತೀಯ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿರ್ತೀಯ. ಉಪವಾಸ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ನನ್ನ ಜೀವ ಇರೋ ತನಕ 1 ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ರೊಟ್ಟಿ ನೀನ್ ತಿನ್ನು, ಅರ್ಧ ರೊಟ್ಟಿ ನಾನ್ ತಿಂತೀನಿ. ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮಗಳು ಮಗ ಅಂತ ಅವರು ನನ್ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. So again, when that disturbance happened in that Hulgi village where she is today, she went back to the other village, and then she couldn't eat anything, and she was hungry for like 3 days. And then she went to a place, Lingat community, and when she was there, that Amma lady asked her, what happened? Why are you just sitting like this idle, and you're feeling very different? And she narrated the story that she is so and so thing happened, and she has not had any food for last 3 days, and she was finding it very weak. And then she told, never ever do like this. You come here whenever you're hungry. You please stay with me, eat food here. Like if somebody asks me, I'll say I have I have 4 boys as my son. I have 4 sons. If somebody asks how many sons you have, I will say I have 5 sons. If somebody asks how many daughters you have, she had 1 daughter. Now she will say I have 2 daughters. If somebody asks how many son, I will say 4 plus 1. Or if somebody asks how many daughter, I'll say 1 plus 1 2. So you don't worry. You always come here, be with me. I'll be there to help you whatever you want. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಒಬ್ರ ಮನೆಗೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಇರೋದು ಬೇಡ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ದೇವ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇಡಂಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗಿಟ್ಟು ಇವ್ರ ಮನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇರೋದು ಬೇಡ ಅಂತಂದೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 kg ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಪುಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಇಡ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು, ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ದೆ. 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 4 ಇಡ್ಲಿ. ಅವಾಗ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 4 ಇಡ್ಲಿ ಊರೊಳಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ 5, 6, 7, 3 ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದ್ರಾಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋರು ಯಾರು, 6 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋರು ಯಾರು, 7 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋರು ಯಾರು, ತರಕಾರಿ ಕೊಡೋರು ಯಾರು, ಅಕ್ಕಿ ಜೋಳ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸೋರು ಯಾರು, ಹಂಗೇ ಜೀವನ ನಡೆದಿತ್ತು. So then there was a person for sure welcomed her open-heartedly, and then they gave all the respect that she wanted. But she felt, it's important that you have to be independent, not dependent on so much, even though there's so much love that is given to you. Then she started, selling idli. She used to cook idli every day, and she used to go and sell idlis for for 1 rupee 4 idlis. For 1 rupee 4 idlis that she used to sell. And also she used to, since she is 10th, up to 10th she has studied, even for kids tuition classes she used to take in the evenings. In the daytime she used to go and sell idlis, and in the evening she used to teach. During this time, the parents of those kids, they used to give a few rupees, whoever has money, and some people used to come and give food grains to her. And if they were not having food grains, they just used to request, please let your blessings be on these kids. Please teach them whatever you can take it. So this is what she used to do. I just add one more point to what Amma said. I remember because I went along with Amma to when she was receiving Padma Shri award, and in the airport we were sitting, and then we were. Amma generally eats idli for our breakfast, idli and dosa if she's outside. So we bought idli and dosa, and then so she asked me like, what is the price of the idli? Then I told it's 293 rupees plus GST.
for 3 idli, and she was like, she sat there for some time. She didn't speak anything, and then she said she remembered this story, and then she was like, you know what, I used to sell 4 idlis for 1 rupee. Today I'm sitting here in the airport and buying and eating 3 idlis for 290 plus whatever amount that you are saying. How the life has changed. I just remember that. I'm just quoting it. ಹಂಗಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಬ್ಬ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆ ManjammaJogathi ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಹಾಡಾಡಿಸಿದೆ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೀಯಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಣಿತೀಯಾ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಾ ಅಂತಂದ್ರು. ನನಗೇನು ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ನಾಟಕ ಇದೆ, ಆ ನಾಟಕದ ದಿವಸ ನೀನ್ ಬಾ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನನ್ಗೇನು ಬರಲ್ಲ ನಾಟಕದಾಗೆ, ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾ, ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಂಗ ದಾವಣಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದೆ. ನನಗೆ ಒಬ್ರು ಲಿಂಗಾಯತರು ಜೋಗಮ್ಮ ಇದ್ಲು, ಆಕಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಹಾಕೊಂಡೆ, ManjammaJogathi ಹಾಡಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಲಿಪ್ಟಿಕ್ಕು, ಕಾಜಲು, ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ, ಇದ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅವರು ನನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಅನ್ಸಿದ್ರು. ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ನನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಅನ್ಸಿದ್ರು. ಆ ಮಟ್ಟಿಕಲ್ ಬಸಪ್ಪನಿಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. ಅವತ್ತು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ. ಇದು ನಾಟಕಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದವು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಜೋಗತಿ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ, ನಾಟಕವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ, ಪುರುಷ ಪಾತ್ರ, ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ, ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಜೋಗತಿ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. So when this selling idli and then conducting tuition classes for the students, that's what used to happen. People told to one of the local folk artist called ManjammaJogathi. They told to her that there is this person called ManjammaJogathi who is living here, you should go and meet her. And so they came, they all visited as a group to Amma's place, and then Amma prepared food, tea, everything, and she served to them. And they invited, ManjammaJogathi invited Amma to, why don't you come and join our team and perform? Like you are young, you are tall, you have a lot of energy, you have a movement, you have a body language. Why don't you come and join us? Because when you join us, our team will become more stronger. Amma said, see, I don't know any of these things. What you are doing, I am not very sure. I don't know whether I'll be able to do it. He said, no, you just do one thing. You come and watch one play that we are conducting recently. We are going to conduct in the evening. You come, you just be with us and then see what is your experience. So Amma went and they put her, some costume, and she wore the costume. The play was on. So at that particular moment in between the play, Amma was asked to go and dance. So she went and she danced, and she felt very happy. Audience went crazy, and they all applauded a lot. And Amma, after the show, she looked at the mirror, and in the mirror, the kajal, the makeup, the lipstick, and everything. And like, is this me? Like, I look so beautiful. Like, I think this is good. I'm enjoying it. I think, why should I not do it? I should continue it. So and then whenever they used to come, they used to invite Amma, used to go and be part of those plays, those art forms. And that became too much at one point that she has to quit selling idlis and conducting tuition classes, and she became a full-time artist along with the ManjammaJogathi and team. And this time, with God grace, ManjammaJogathi was very nice to her, unlike the previous guru whom she has accepted as guru. ManjammaJogathi, Amma found Amma in her. So that's the best thing she believes. And from there onwards, she was part of many shows within the village, in the cities, in Bangalore cities, outside Karnataka, everywhere. The thing is, Amma actually started acting a role of male, female, everybody in the play when she is there as an actor. That is another beauty what she remembers. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾವಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ.
ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಗಳು ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನನ್ನ ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನನ್ನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನನ್ನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ. So from there to now, lot many things have happened, lot many changes have happened. I've been honored with many prestigious awards, recognition, acceptance by most of the people, and all that has happened because of my art, the art that I chose. So I've never went to anybody seeking any recognition, any sort of appreciation. Things have come to me, and they have come to me not for me, for my art which I have taken in my life. So today, whatever prestigious awards, be it Padma, Shri, anything that I am receiving, it's all for my folk art. And I always share this with my trans community, with the Kannadiga people here who accepted me wholeheartedly, and for the folk artist community, and all the credit goes to them, and she dedicates all of that for them. Yeah. Yeah, Akanksha. So Thank you so much. Thank you so much. Akanksha, before you ask, I would like her message, because she is not here only for 100 all whosoever have joined. I would like her message for the lakhs of students, undergraduate, postgraduate, and researchers, teachers, karamcharis, who are coming from not only from India, but from developing country, Asia, Africa, also in University of Delhi. So, and our Transgender Resource Center actively engaged with the community day and night to see that how they are mainstreaming in the system. I would like to say that I am linked with the ministry from 2012 and 13, and before NALSA judgment, I was the part of drafting education and employment opportunity for transgender community. So not only drafting the issues and concern, but also to see that how the real mainstreaming process is taken place in the university and colleges. But still I see the suffering you are narrating. We are by and large at the same place. So her message at this juncture will go a long way. So I would like Akanksha to give her further some message on this occasion. Yeah. So ಇದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ 2012-13 ಏನೋ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ 2012-13. ಈಗ ಈ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಇವಾಗ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಹಂಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಲಕ್ಷಗಂಟ್ಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದೇಶ ಮುಂದೆ ಈಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ, ಈವೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಲ್ಲ, ಈ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಓದ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸಂದೇಶ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟಾಫ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ರೂ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಬಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು ನನ್ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ತಗೊಂಡು, ಬೇಡ ಇವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಓದೋಣ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸರಿಗಿಲ್ಲ,
ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅದು ರಾಹುಲ್ ಗಿರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು. ಈಗ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಗಿರಿ ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ರಾಹುಲ್ ಗಿರಿ ಅಂತಾಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಪನ್ನಯ್ಯ ಪವರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ಆ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಅಂತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ, ಅವರ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಕೋಚದ ಭಾವನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸುಮಾರು 50-60 ವರ್ಷ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗಿನವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕಡಿಮೆ, ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So Rajesh sir, Amma has this specific message for the university. There are a lot of trans community people who are willing to come forward and study. I know that lot of difficulties are there today, but still some people who want to come forward and study in the educational institutions, be universities, they might find a lot of difficulties, which she is observing it also. Like she says, for example, she just took a name, example, Panya Pawar. If Amma Rahul Giri, they are from the trans community, and there will be change in name. So there has to be certain system, and the university, the academy institutions should take the ownership in helping them, in enabling them in getting the documents. If documents should not be a barrier for those who decides to come forward and study in the universities. All the facilities and enablement should be done by the universities in if documents are the major issue where they are not able to get the education properly. She has seen many such cases, and hence she has this specific message for the university. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಟೋಟಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂತವ್ರು ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಗೇಲಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚುಡಾಯಿಸಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ. ನಾನು ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲದೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ನಾವು ಒಬ್ರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಓದೋದಕ್ಕೂ, ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ, ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So apart from the message that Amma has for the university, she also want to give message to students in general. She says that whenever someone like her, a trans person, is there in the university campus when they're studying, so please treat them as human beings. We all are human beings. What a human needs is the human response, right? That is very, very important. When you find somebody like me, you please treat them. And today India is a democratic country, and we all do have rights. Equality does matter. So we all can live like how we want. I can live like how I want, how you can live like how you want. So what is important, apart from the constitution, the free country and all of that, being human. So when you see somebody like me, you please treat them like that. If you treat them with respect, you are actually giving me respect. So if you feel you should give respect to ManjammaJogathi, you better, when you find someone like me in wherever you are, you in the campus or outside the campus, you treat them with respect. I will consider as the respect that you have given to me. That's what. ಇನ್ನ ನನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಳ್ಮೆಯ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನ ಯಾರು ಗುರ್ತಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ, ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ, ಈಗ ಕಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು
ಕಲೆ ಇಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋದು ಕಲೆ, ಬರೆಯೋದು ಕಲೆ, ಮಾತಾಡೋದು ಕಲೆ, ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಲೆ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡೋದು ಕಲೆ, ಹಾಡೋದು ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ ಕಲೆ. ಇಡೀ ಜೀವನ ಕಲೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಕಲೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಯುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇವ್ರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾಲೇಜಿನವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ರಿ 2 ಸರಿ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದಿದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೀರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ನನ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಇವಾಗ ನಾನಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶನೇ ನನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಬಳಗ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶನೇ ನನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. So Amma has a message for the trans community also in specific who are attending here and also who are going to listen to her through this show, that see, nobody will recognize us as a trans community, a trans person. I have to recognize myself as a trans person, right? Like you are recognizing yourself as a trans person. Not just that, you have to recognize yourself in what you can do it, what you can achieve it. Like, dressing, proper dressing it's an art. Eating is an art, cooking is an art. Anything that you do is an art. Like that, education, you need to learn, you need to get yourself skilled in whatever you can. Like for example, I started dancing, I accepted, I recognized myself as a dancer, and then I danced. I recognized myself as a performing movement artist. I'm an artist. So I did whatever I can. So I continue to do it. And then the society started recognizing me as an artist, not just a trans person. I recognized myself as a trans person. And when I recognized myself as an artist, everybody recognized me as an artist. And the journey so far, you can see me. You can see that I thought twice in my life that I should end my life. But I also realized what I am, what I can do it. And whatever my journey so far, it's an example. If you want to consider it, I'm just there in front of you. And also, when you go to universities or when you are living any places, you need to adjust to that location, that you need to get acclimatized for that ambience as well. It is the responsibility of us also to be one among the society. We don't need to differentiate ourselves. If we identify ourselves as trans person, we are not very different. We are also human being, and you should get adjusted to the place where you are. And also, that is very, very important. You don't always blame about what you are not getting it. You should always look forward and work towards what you are getting it. Whatever you are getting it, you use this to a large extent, and you will be good going forward. Vikram, am I audible to you, Vikram? Yes. Yeah, Vikram, വളരെ നന്ദി. ரொம்ப நல்ல വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒത്തിരി ഉപയോഗമായിരുന്നു അമ്മയുടെ സ്പീച്ച്. It was very, very useful for all the students here. Thank you, Amma, for that speech. ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು Is it Joy, Mr. Joy? Yes, sir. Yes. You have come out over this language also. Very good, very good, very good. Vikram, you should tell Amma that our course is called as lifelong learning, and what Amma's life is an example of lifelong learning. Okay. ಅವರು ಕೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಲೈಫೇ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. In fact, Joy, the faculty from Tirupati, Trivandrum, Professor Adi Narayan Reddy, Dr. Harish Kumar, they all have joined. They are sending the message time and again that unable to join, unable. So you are not addressing University of Delhi. Thinking that you are addressing the session, I think we are getting a pan-India request to join this session. I would thought that you would have given more time for this, you see. We are highly thankful to you. And what I say, that I would remind Professor Upendra Bakshi, a renowned, jurist who drafted the Constitution of South Africa. He said, it is not
right to work on human right, let us first be human, and that is what you said. If we are not human, we cannot work on human right. So your message for being a human will go a long way. ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರೀ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಿವೆ, ತಿರುಪತಿ, ತ್ರಿವಂಡ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜನಗಳು ಇವಾಗ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 37 ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ, 46 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದಾರೆ ಅಂತ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರು ಮತ್ತೆ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಂತೆ, ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಯು ಸೆಡ್, whom you Professor Adi Narayan Reddy from Tirupati. He had joined twice and thrice. He must be on the platform itself, and he was very curious. Dr. Harish Kumar from Trivandrum has also joined. They all have a very good platform, and they are sharing the platform. You quoted Upendra Bakshi, Professor Upendra Bakshi, who was the Vice Chancellor of University of Delhi and who was a renowned jurist, and he drafted the Constitution of South Africa. So he was saying that first we have to become human rather than talking about human rights. So ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೊದಲಿಗೆ. ಅವರು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದವರು, ಇವ್ರ ತರ ಇಲ್ಲಿನ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋರು. ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಖಂಡಿತ. ಸೊ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನಿಮ್ ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದಿದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿ ಅಂತ. So I just Amma wanted to see all the members who have joined, if they can switch on their videos. Yes, please. Akansha, we request all to just show their video. Akansha, we can just request. Yeah. Yes. ಅಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ. Please अपना video on कर लें, please. The Joy. Amma, namaste. Dr. Bani. Yes, namaste. बहुत अच्छा लगा. It's really great to hear you. हम सर के स्टूडेंट थे, सर से ही ये इंस्पिरेशन मिला है कि हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते. It's really great to hear you, and especially the last line what sir ने sum up किया है कि let's be human. I think this is the first requisite we all have. Let's be human first and then think about human rights. Lots of regards, Amma. God bless you. ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂದ, ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋ, ನಿಮ್ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ Joy video on karo, sabhi on kare please video. ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. Amma, Vikram, on behalf of the students, we should also invite Amma to Delhi University. She should come, bless us all. ಎಲ್ಲರೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್. ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಬೋದು. Joy, we will see that Vice Chancellor gives him the invitation to come here once the COVID situation is okay. Yeah. Yes, sir. Her story is an inspiration to all the students, sir. Sure. ಅದೆಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲೆಲ್ಲ ಪಾಠ. Nitish, I think all should unmute for the time being. Whosoever could do. So just actually, she just want to convey this information also that there are 2 universities in Karnataka where her story is part of the course academy. BA in semester, BA 4th semester. BA 5th and BSc 5th semester. BA in semester, 5th semester. Okay. BA 5th semester and BSc, where her life story is the part of their curriculum in the 2 universities in Karnataka. And she was also very excited just before this. The team from Pune University, where the students themselves formed a team, and then in Marathi language they made one play about Amma's life story.
And so she was just saying there is no barrier, right? For when we're talking about human, when you're talking about emotions, when we're talking about life, ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. yeah, there is no barrier for language or anything. It's just the emotion that always goes on, and then life that always get inspired with each other. And so she was inspired by the play, and she was very happy to meet those students as well, she was saying. Sure. Akanksha, now you can do that. Yeah. Thank you so much, ma'am, for sharing your inspirational life story with all of us. We are all feeling so privileged today. Now, sir, wind up kar le? Sure. So now I would request Nitish Anand for vote of thanks. Protocols ಇದೆನಾ? Thank you, sir. Akanksha. Thank you, Amma, for joining us today on the occasion that you have delivered about your life journey on the platform of the Transgender Resource Center of the university. I would also like to say you that Transgender Resource Center is the one of the center who is not only doing the documentation but also sharing the study that you have presented in front of us. Among the grassroots level for the inspiration. You are the true inspirations for us, and we are very thankful because you are the one who is the icon of our community. Not only the community, you are also inspirations for all students in the fraternity who is working in this field. I would also like to thank you for Vikramji, because without communication, it won't be possible to understand or to get the bias that what Amma was trying to say to us, and you have perfectly communicated to us that what was the journey of Amma, and so I also thank you, and it was really a very hard task for you. It must be the very hard task for you, but you have done in a very precise or the professional manner. So thank you so much for doing this. Also, I would like to thank Adinaran Reddy sir. Also like to thank IAEA, Mridula Seth ma'am, and Dr. Harish sir, and Professor Suresh Singh sir, Professor Rishikesh, and the head of the department, Professor Rajesh. You know that he is a very energetic person. He all like to bring with some innovative method how to empower the transgender. What could be the role of the department, and how our resources in the department could be equally distributed for the welfare of the transgender community. At the last, I would also like to thank Akanksha Singh and all the participants of our community and the students or the other fraternity who have joined today in this enlightened session. And thank you, Akanksha, for conducting such a successful communication with us. Thank you, Amma, and we hope that we will be able to see you again. Nitish, one request that Joyce said, I will extend her invitation on the behalf of the Vice Chancellor, University of Delhi, on the COVID protocol to visit and give the direct message to the students, because University of Delhi means Pan India, and we're looking forward to meet you here, and we will see that your story, because your story is not your individual story. Your story is our story. So our story must be there in our content and curriculum also. And you are the source of inspiration for all of us. Thank you once again. So, ನಿಮ್ಮ Thank you. ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕರೀತಾರೆ, ನೀವು ಬಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಅನಿಸ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. She is getting emotional listening to whatever Rajesh sir you said. We too emotional. She is crying actually. See is the example for us. She is the example for the world, not for our community, but she shows that what inclusive society we are aspiring to be in India. So she is the true example and a icon of our society. So we must appreciate her effort, because her journey is the true inspirations for us. So thank you, Amma. Thank you Akanksha for reaching out. Thank you Rajesh ji, and all of you. For me, like all of you, it's a service that I want to give it to Amma.
and it's important that we communicate her story, because we don't know who in which part of the world they are living. It might inspire them, and a new story, new success can be written, right? So मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिला आप सबसे बात करने का, एंड ये मेरा सर्विस है, मेरा ये ड्यूटी है that I get, and we'll be very happy if the students of Delhi University also get an opportunity to learn about her as part of their curriculum as well. Thank you so much. Sure, that will be there. Thank you. Thanks a lot. Vikram, it was not possible to conduct this session today. So I would like to say big thanks to Vikram. Without his efforts and so it was not possible to conduct this session. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆಕಾಂಕ್ಷ, ಒಂದ್ ಮಿನಿಟ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಬದುಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣೀಭೂತ ನನ್ನ ಮಗ. Thank you, Rameshwar. Thank you so much. Amma want to give blessings to all of you, and she says that let the good happen to all of you always. Thank you. Namaste.